So, welcome to session 7. And session 7 regards itself Вітаємо with this на 7-й сесії, reflecting on the experience of doing a sensory journey or і воно відноситься до or a вашого labyrinth. досвіду Now, we'll do it using this створення 50-50 listening. сенсорного So, I'll подорожі або до лабіринту. share the presentation. Я So зараз we can поділюсь remember презентацією, what this 50-50 listening is. і ми зараз пригадаємо, що таке слухання 50 на 50. And session 7 is called the space between. Thank you for this picture, Eugene. А сесія 7 It's a good one for називається the «Простір між description of чимось». this session. And we just did the 4 pillars of well-being, which is the home practice that we set last session 6. And the 50-50 listening. So the 50-50 listening is this idea that half your Ідея attention is on в тому, що половина external вашої world, уваги and the other half is знаходиться really в noticing the зовнішньому breath and the body at the same time. світі, а друга – це відмічання того, як ви дихаєте, які This відчуття relates a little є bit в to what I'll тілі be talking about later, одночасно. how participatory theater the oppressed, activates this 50-50 listening. І це про те, як саме сенсорний театр активує навичку слухання 50 на 50. Empathy or identification with the character. I'm going to give some time now for us to share our experiences of the home practice, which we set up a long time ago. Першу чергу поділитись нашими домашніми завданнями, які ми з домашніми практиками, які ми робили раніше, роблячи. And then we're going to go into how it works, or if it works at all, and what is the basis, what is the theory behind sensory elaborate theater and context-oriented arts. До питання, як воно працює, чи працює взагалі, сама, в тому числі, сама концепція сенсорного театру. Ida and I about your experience of the labyrinth, but it would be nice to also hear from other people. If you can remember Айда поділилась її досвідом театра, і я би хотів, щоб хтось інший з людей теж висловився щодо вашого досвіду в сенсорному театрі. Він був не так давно, це не минулого року, але є відчуття, що це було досить давно. Я збираюсь сказати коротко, кажучи про цю техніку 50 на 50. Я також розмовляв з людьми в церкві. Це коли лабіринт починається, я нібито заходжу в якийсь тунель. Весь мій фокус певним чином вистраюється в канал. На відміну від сцени, коли ви показуєте виставу, те, що ми робили, воно повторювалось знову і знову так само. Певним чином було як мантра. Воно трошки змінювалось, в залежності в тому числі від того, як я фокусувався і слухав. Я повністю в курсі, що відбувалось. Я чув, що відбувалось ззовні церкви, чи вони розмовляли, чи рубали дрова, музику всередині церкви. Люди, що очікували на вход до церкви, наші власні рухи. Для мене
Це як певним чином усвідомлення і медитація сама по собі, те, що ми там робили. Це дійсно щось особливе. Я ніколи не відчував в інших умовах такий тип усвідомленості. Зазвичай після того, як воно проходить, після того, як остання особа проходить через лабіринт, мені потрібен певний час відпустити його. Як нібито хвіст комети. Поза це поза часом і простором. Я не дивлюсь на годинник, я не рахую, скільки людей пройшло. І я також залишаюсь в усвідомленні щодо кожної маленької речі, яка проходить всередині мене. Мені дійсно подобається все, що там відбулося. Це весь цей досвід, що стосується слухання 50 на 50. Anybody else want to share any reflection on what happened for you in the performance of the labyrinth? Будь-яка думка, що ви готові висловити стосовно, що відбулося з вами в лабіринті, чи що залишилось з вами. Я можу сказати ще одну маленьку річ. Наприклад, коли ми клали людей в Magic Box, нам потрібно було пройти по всіх тих скамійок, і підлога, вона не рівна. І на початку, коли ми це робили, ми били все. Все, що ми могли зачепити, все, що ми могли вдарити, ми зачіпляли і вдаряли. Я відчуваю, як саме люди це відчували, ті, що були в коробці. І я собі казав, що, Боже мой, ми ніколи це не зробимо. Тут не буде нічого ні святого, ні сакрального в цьому моменті, коли це як румунська похоронна агенція. The second day or the third day, this tunnel started to form, and I was потім, коли процес почав вже формуватись, я більше навіть не дивився. I was just walking, looking at my feet. Я лише дивився на свої ноги. І я просто тягнув ту коробку і навіть не дивився ні на що. І кожен раз я, коли потрапляв в цю ситуацію, коли я намагався скоригувати щось, контролювати, то я тут же вдаряв щось. Але коли я відпускав навпаки, то все йшло дуже гладко. Okay, thank you, Mighty. I think you've... Is it me that's frozen? Or you? No, it's him. Okay, hope he comes back. Okay, anybody else want to share what remains for you from that experience? I wanted to share the impact which we had every day. None of those days, none of 9 days of performance, they were not the same.
every day was there were some differences. Some other people have entered, and that has an impact, and some things happened to us during that days. And as far as I saw, we also made this impact on everything happened there. And this is my observation that the labyrinth is not just growing or just changing. It really acts by itself, including everything which is around it. Days of the week, weather, everything has an impact. You cannot just repeat as a play on the stage. Some people were asking us if we can repeat the labyrinth, but in some other locations. And it's so much difficult to explain to people that no, it's too much connected to the particular space wherein it's created. If we move it, it might be some other labyrinth, but definitely not this one. Yep, site specific. Does anybody else want to share what Ще хтось хоче поділитися? Remains for you from that experience? Що залишилось у вас після того досвіду? Я теж хочу сказати кілька слів. I wanted to share one case that happened when you were already not with us. We started the labyrinth, and on my location, Випадок, який відбувся, коли ви вже були не тут, не з нами. Ми почали лабіринт, і на моїй точці came a woman, just like a random woman. З боку, зі сторони поля футбольного прийшла жінка. На моїй точці все йшло своїм чередом, і вона просто прийшла. What is happening here? I'm just taking my kids to football, and I heard it's a Ukrainian school. Почала розпитувала, що тут відбувається. Я привела дітей на футбол. Я чула, що тут українська школа. А я не знала, що робити з нею. І запропонувала пройти лабіринт. І вона прийшла через нього. I had a feeling that she was like on purpose. У мене залишилось відчуття, що вона була виникла і прибула туди з певною метою. Яка вирогідність, що ви просто привели дітей на футбол і опинились в такій ситуації? А для мене я хотіла б сказати, works in labyrinth, it works the same in life. For example, дещо, що працювало в лабіринті, воно так само працювало в житті. В моєму випадку, коли я перше думала про мою точку, і потім ви запропонували переміститись мені на іншу, I came to a conclusion that it's really good to know what you want and imagine how you want it in details, but if you stay це добре розуміти, що ви хочете, до чого ви прагнете, але якщо ви залишаєтесь гнучким, то ви можете отримати насправді навіть більше. Не те, що більше, а більш точно ви можете потрапити в місце, яке насправді начебто було створене для вас. Мабуть, це все, що я хотіла відмітити.
також скажу декілька слів. Коли від мене йшли люди, я закінчувала з ним бесіду словами, що ну ось ти вже змінився трошки інший. А починала тим, що коли ми зустрічаємось, ми всі залишаємо одне одному сліди. І коли я відводила людей вже далі до лабіринту, я дійсно відчувала, як люди змінювались, і, Можна я перекладу? І змінювалась я разом з ними. So Tatiana is saying that when she meet people, she tell them that we leave like scars on each other, like we influence each other. And when they were leaving her location, she told them that now you are changed, and she literally felt that person who came and who is living, that it's like a different person who is really changed. І це було дуже так для мене важливо і самі відчути, і показати іншим той вплив, який ми залишаємо одне одному. And it was important to me to feel and to show to people the influence that we have on one another. І для мене це був такий глибинний смисл, зміст про те, що навіть випадкові зустрічі змінюють нас. And it had a meaning for me that even випадкові. Help me. Occasional meetings. People that we meet influence us a lot. І я навчилася, мабуть, ще глибше відчувати інших. And I have learned to feel other people more on a more deep level. Це дуже цінно. And it's really precious. Дякую. Thank you. Thank you. There is something more. I just remembered as not that many people in our team have changed their locations during the labyrinth, and I was lucky in that, and because I changed three different roles. I was meeting the people in the very beginning, then I get to the labyrinth, to the dark, and I ended up in a funeral agency. In the way, sorry? With my title. In a church. Oh, you did? Yes. Nikita couldn't come for the weekend, so I replaced him. My last 2 days were in the church. And then in the church I realized that by that time the labyrinth itself it already definitely works by itself. Doesn't matter where I am exactly. The process for people it's actually keeps working on the same level. Doesn't matter if I'm downstairs in the dark or just in meeting and inviting them. They still can pass through it and experience all this path. Mm-hmm. Okay, thank you. Anybody else? Matuka, do you want to say anything? I don't know if you can hear us, or Anna, or Eugenia, if you're there. No. I can say.
I can say that for me, it was a Я really можу сказати, що для surprising мене experience because I felt the most це happy було and несподіваним full of досвідом, тому love що я tiredness відчувала ever. найбільш Full of love. радісну і Yes, each наповнену and every любов'ю day в I тому, felt such a big amount of love for every person that I was touching and guiding. And it was кожен so день я new відчувала for такий обсяг me любові для кожної людини, з якою я торкалась, to для actually мене, і до love these них. people that I don't know. I don't know what happened, but it Я не знаю, що саме відбулось. really that I was under the sky in the open air was so beautiful. Що наче я була під відкритим небом, і все це, так як я проводила на вулиці, воно було настільки гарно. Blessed to be able to provide this for people experiences. We had a person from our family here in Sibiu that went through the labyrinth. And she was so scared. У She нас didn't want була to go through the darkness родичка down тут in у the Сибіру, labyrinth. яка була дуже Neither she wanted налякана to і не go хотіла in the magic box йти in the church. до She refused both because she was підвалу, really claustrophobic. And і at the так end само we не talked a little хотіла bit. входити в It was like she never Magic Box. she really never thought of facing her own fears. She never heard of this concept and never thought вона була дуже that налякана could happen or should зіштовхнутися happen, зі or своїми why should it власними happen, страхами. And it was really nice for me to see what impact this kind of experience has for people. І мені дуже цікаво було побачити, якого роду вплив такий досвід має на людей. That's about it, I think. No, it was a really strong experience for me. Maybe Це also був because I по-справжньому дуже exited сильний my досвід для мене. normal routine of raising Rada. Можливо, тому що я теж випала з моєї нормальної, звичайної повсякденної рутини. Full of happiness. Так що це було досить інтенсивно для мене. Він наповнене радістю. Time has flown. Okay, so thanks so much for that. I'm going to do a very short, very quick presentation about context-oriented arts, because we haven't spoken in this curriculum about theatre much. We've spoken about psychology, but at its core is what theatre is. Ми раніше більше говорили з точки зору психології щодо цього театру. Ми майже не торкалися цієї теми, власне, як самого театру. I keep bringing back. Якщо пам'ятаєте цей трикутник, well, the level we're looking at in this practice, in this session, is this level of the play, the stage, the character. І зараз ми граємо, знаходимося на рівні гра, сцена та персонаж. In the human is the body, the mind, and the voice. Create this illusion of a person. So there are 4 triangles there. There are 3 that create the fourth. У нас виходить 4 трикутника в різному плані. Всі вони разом і створюють персональність. Therefore I am. And these create the appearance of space and time and the I. І це створює відчуття простору, сцена. Okay, I have a story that I'm living. Гра – це час. І я – це герой. Герой в цій подорожі. Oh, there's 2 people entered the waiting room. Oh, I see. Хтось до нас хоче ще приєднатися? So Eugenia and Mayatita is rejoining. Okay. So here are some influences on context-oriented arts. Bertolt Brecht, who talks about
Бертольд Брехт, що Verfremdungskraft, or alienation. So he didn't want people to lose themselves in the story. His reason for that was because він he хотів, щоб wanted люди не political втратили change. But he found їх that самих when you lose yourself в in the story, історії. you lose your capacity to act yourself. Somebody acts for you. І коли ви втрачаєте себе в історії, то ви втрачаєте свою можливість грати. Giving their power away. Він хотів зупинити людей у віддаванні їх самих, у втрачанні їх самих. І що, власне, сам герой теж створюється актором. So remember that because I'll come back to it. Another B, Peter Brook. Peter Brook defined theater with this formula equals RRA. And these words are the French words repetition, representation, and assistance. So repetition is in French what they call rehearsals, the constant repetition of something. And notice how this is what повторення, регулярне involves, повторення the constant чогось. repetition of bringing our attention back to the breath on the body. І це те, що є в mindfulness, повернення нашої уваги постійне. Otherwise, the rehearsal і representation – це можливість перебувати в поточному моменті. І коли ви граєте, просто граєте на сцені, вона повторюється знову і знову, як щось механічне. І ви через representation ви повертаєте себе до цього моменту. І assistance тут the piece. So you are a spectator to the piece you are assisted. And that's a really important aspect. Підтримка з боку аудиторії, зворотній зв'язок з боку аудиторії, який ви отримаєте під час гри. But there's also an assistance even beyond that is quite. Але насправді це може розумітися навіть ширше, ніж з боку аудиторії, ще ширша підтримка. Theater is the art of looking at ourselves. And he is the one that said theater was our Театр – це мистецтво дивитись на нас самих. І за його висловом, театр – це перший винахід людства. To put myself in the same sentence as those bees. So my theater ставлю себе теж сюди в ряд з іншими людьми з прізвищем на букву Б. Is that theater is an expression of the illusion of separation. And this comes directly from Boal saying it's our first invention. That theater was invented when there was this separation that антологія, яка приходить через ілюзію відділення та страждання, що виникає в цьому джерелі як кожної драми. І питання в тому, чи може театр бути чимось, чи може він щось зробити, щоб вилікувати нас з тієї драми. Тому що це насправді ілюзія, і ми від цієї драми не відділені. І орієнтований на контексті театр якраз і має на своїй меті зруйнувати цю ілюзію відділення. І є три типи театру. Перша класична. Створений побудований з каменю, є зала, оркестрова яма та сцена. The audience sit passively, they watch the actors enact the play, the story. And interestingly, аудиторія сидить, which became the word актори грають. was actually just the name for where the audience sit.
And it literally means where you're looking І from. Where one is спочатку looking from. театрон – це малось на увазі місце, And it's the власне, same де root as сидить theory. аудиторія. Це не весь театр, розумівся. And Лише там, in де сидить Greek аудиторія. Orthodox theoria, which means union with God, which is another interesting aspect. So this classical theater is an expression of the consciousness of the fragmented brain. That there is this observer and the observed. Класичний театр – це якраз приклад фрагментованого мозку. We are creating this world and the drama that it provides for us, this suffering. And then there's what we call Boalian model, or it's orthogonal. Orthogonal means to go in the opposite direction. So you go this way and then you turn І ортогональна 180 модель degrees and you go the театру. other way. So in this kind of theater, you're in the audience, but В the цьому story on the stage типі театру is ви your story, є, and it doesn't resolve the story ви for теж you. є аудиторією, але історія, яка розповідається на сцені, це ваша історія. And what happens is, although Спочатку програється п'єса, а потім ви можете вийти на сцену і змінити. kind of orthogonal consciousness, which is similar to that 50-50 attention. You're watching the play. І це певним чином має вплив такий самий, як слухання 50 на 50. The reflective brain, when you or mindfulness, when you actually notice how what's happening inside you is creating. І це вже не фрагментований, а віддзеркалюючий мозок, або ж mindfulness, усвідомленість. Але тут все ще є розділення. І ми переходимо до третьої моделі, до моделі Девіда Бома. Then the observer and the observed become one. And this is what happened in the sensory labyrinth І тут theater. You get a sense of the той, хто грає, той, хто спостерігає, стає однією тою особою. Momentarily, perhaps, but once the door is opened, задіюється мозок як щось цільне. Collapse of time and space, as Ayatita mentioned, and there's a collapse of the sense of there being an inner and an outer world. And this is beyond. І зруйновується відчуття внутрішнього та зовнішнього світу як чогось різного, не пов'язаного між собою. This is what's called proprioception, which is a sudden awareness of the whole thing. Пропріоцептивна модель, що означає усвідомлення всього як одної цільної, чогось одного цільного, де людина не може сховатись від того, щоб не бути частиною театру, не бути героєм. Then that character is exposed. The ego is exposed as just і тоді цей герой певним чином висвітлюється. Reframes Aristotle's poetics, and I'm sorry if this is a bit too complicated, but one of the very core texts of theater. Іншими словами, Aristotle, the ancient Greek text, which is supposed to be notes from a lecture текст Аристотеля. Aristotle gave on tragedy. He also lectured on comedy, but those notes did not survive. And he talks about these aspects. Він в тих записах, що збереглись від них, kind of imitation, a від нього. representation. This is the representation Peter Brook talks about. Це імітація. But in the labyrinth, first of all, there's the development of character. Okay, I'm walking, I'm В лабіринті це в першу чергу розвиток актора. Я йду, я є герой. Імітація – це усвідомлення, що це ж певним чином схоже на моє життя. That's why there's a lot of emotions that happen. Страждання – це відділення.
what's called a І через те може з'явитись багато емоцій. And that is the direct change of Перипетії the circumstances. це This is the orthogonal shift we не talk обов'язково about, where you suddenly прямі become зміни aware. обставин. This is very familiar. This is really why is Нам it може so familiar здаватись, that I am a що character in a play. And then you have the це чимось дуже знайомим. anagnosis, which is the sudden awakening to the true nature. І агнорзіс – це усвідомлення дійсної природи. And then denouement, but these are reversed in the labyrinth. The denouement is French for unraveling. Потім ми досягаємо катарсису і tragedy. But in the labyrinth, і починається зворотній процес. And the catharsis is the freedom and the relief from. Катарсис – це свобода і випуск цієї ілюзії розподілу, відділення. So all of this I'm using as a kind of give you some theory around what might be happening. Все це, що розповідаю, це для того, щоб дати вам певного роду теорію для того, як воно, що воно взагалі відбувається. You can listen to. It's on the YouTube channel. It's called Markov's Blanket. Я рекомендую прослухати це воно доступне на YouTube. And consciousness being the same thing. Okay. So we've been playing with those. This is a hack that I invite you to practice this week. Це лайфхак, який я запрошую вас попрактикувати цього тижня. Називається «Що це?». І ми зараз зробимо його. У нас їх 5 хвилин. Що це? Це просто гра. Ми швидко пройдемо її зараз. Invite you to point at something and in your mind just say in your own language, say what it is. Просто вкажіть на щось і скажіть, що це, будь своєю мовою, зручною мовою. That you can see and name them. Вкажіть на об'єкт, який ви можете побачити, і дайте йому назву. Назвіть, що це таке. Okay, and start to get closer Потім to на інший. Nearby. Переміщайтесь до об'єктів, що ближче до вас. And now if you can see it, point at your foot. At your knee. Тепер вкажіть на ваші коліна. To your chest. Always saying what you're pointing at. На ваші груди. Кожен раз називайте те, на що ви вказуєте. І тепер закінчіть з оцим. What is this? Що це? What is this? What is being pointed at? На що я зараз вказую? No, you might say my face or the face or the eyes. Ви можете сказати, це моє обличчя, це мої очі, але with as much спробуйте objectivity, like scientific objectivity, сказати настільки максимальною научною об'єктивністю, наскільки можна. What is this? Що це? Seeing if you can drop the balloon. Подивіться, чи можете ви відпустити кулю? Що це? What is this? Okay. So thanks for trying that. And this is Дякую, що спробували. during the day. I invite you to have a little go of this whenever you Я запрошую start вас to identify very closely to what's happening in the world. Спробуйте кожен раз
коли ви Any answers відчуваєте what to that question? What is ідентифікацію this? свою занадто тісно з чимось, що відбувається навколо. The moment I Я почав posted, what is this? сміятись. And then, wow, this is a new perspective. О, це нова It's really точка зору. powerful because you're so used to look outwards. Це несподівано, це сильно, тому що ви звикли дивитись ззовні. Even Те, що looking at the chest is not і називати this is my chest, but when it's in your face, what is this? Навіть свої частини свого тіла, ну Wow. добре, це мої груди, і що, а от коли ви вказуєте на своє обличчя, то що це? I have no idea. На хвилину я замер і усвідомив, що я поняття не маю, що це таке. Дуже сильно. Так просто, і ви б ніколи не подумали про це. Really powerful tool. I love this. And it shuts the brain. І воно вимикає мозок. For a moment, it's like, okay, this is for real. Because you cannot escape it. It's here. Ви не можете втекти, воно ось тут. And my brain started giving the answers that it wanted to hear. І мозок почав давати відповіді, які він хоче почути. А якщо ви починаєте задавати знову і знову, що це, ви починаєте губити ті ідеї, відфільтровувати їх і заходити все глибше і глибше. You know how you can't I think it's a good exercise. And you know how Я гадаю, це гарна вправа. Nobody laughs when they tickle themselves, and science isn't sure why that is. Ніхто не сміється, коли вказує на себе. Коли хтось вказує на вас, ви можете сміятися. Коли хтось на вас вказує і питає у вас, що це не працює, тому що ви їх бачите. Це працює лише, якщо ви самі вказуєте на себе. Really nice. Wow. Where is this coming from? This is from Douglas Harding. Douglas Harding. Very nice. This is a really good exercise. Very good. Anybody else want to say anything about it? I love it. I had this beautiful friend, really stunning woman, and she kept saying, my face, no. So sometimes, being a supermodel is not an advantage to this. У мене був знайомий, і в нього була жінка супермодель, і вона застрягла на цій вправі, постійно кажучи, що це моє обличчя, це моє обличчя, це моє обличчя. Вона не могла вийти з цього кола. She sees the reflection maybe all the time, so she has the image, she cannot go beyond the image that she sees. Можливо, вона занадто часто дивилась в дзеркало, через те мала цей образ і не могла за нього вийти. I wanted to say that it was really extremely powerful, and first I just stuck. Yes, I tried to let the things know it's me, it's Eugene, it's my nose, it's whatever. Then I tried to go deeply, but the brain just froze. And after that, I have such a strong feeling that stop, I just want to drop this balloon and get out of here. I don't have the answer. Let the balloon fly away from me. Maybe later I will repeat it once again and find the answer. No, you will not find the answer. And I had a feeling actually that, oh my God, I'm so small. I'm so not significant when you point on yourself. There is something much more bigger than you are. You're just a part of something.
For me, the first answer was me, and then I stopped and I said, okay, Для now мене перше I'm була відповідь, pointing що to це the я. finger. Should I see my finger or the finger is pointing to me? Я не And then могла I started asking визначитись, myself, чи це мій should палець, I я повинен answer назвати, me я or the дивлюсь на finger? палець, чи палець дивиться на мене. So it was this, I didn't know from which perspective, so it was Я не somehow могла double зрозуміти, sense. з I don't якої know. перспективи дивитись. And then it was like time frozen and just staring at the Потім finger час завмер. that was staring Я at me. просто почала дивитись на палець, який дивився yeah. на мене. But and then I start laughing. In that moment I start laughing. І I said, потім it's я no use. почала сміятись. Yeah. I'm curious what the kids will answer. Мені цікаво, Yeah. що діти This movement, скажуть. from here, from me to this, is the difference between participatory or Boalian theatre. Оцей рух між Context-oriented. мною на грудях і мною на So обличчя that's the reflective це різниця Boalian між consciousness. класичним театром та театром, заснований на участі. Proprioceptive Bohemian consciousness that we explore with sensory labyrinth theatre. Те, що ми досліджували через сенсорний лабіринт. There's one practice we very late with this, which is called what if all there is this. Є So ще I can також call this практика, for you, or we can do it що now. What's your preference? якщо And, це все, більше нічого немає. We can do it now, and whoever needs to go because it's too late can watch the recording. Is that okay, Eugene? You'll be translating. Yes, let's record it today. Okay. Yes, let's record it today. Let's do it then. All right. So let's so it's nice to do after this as well. So what is this? Добре його робити після цієї This next вправи. question is, Що це? as I've said before, you can define context-oriented art in these 7 words. What if all there is this? Що якщо все, So що closing our eyes, існує, це те, що зараз навколо мене. settling Заплющіть into this очі. body and this breath. Залишайтесь в цьому, помістіть себе в це тіло, в це дихання. And in this we are turning our observation onto ourselves. Ми There's still an повертаємо observer, there's still an observed, наше спостереження на нас самих. but the observer is not looking, Є спостерігач, craving some distraction, який не avoiding намагається розкопати situation. щось, or some thoughts, якісь думки, ситуації, but it's still in не ignorance намагається. because it believes Це there is an до observer певного роду and the ігнорування. observed. Ви просто виступаєте Still believes that спостерігачем there's an I, і спостерігаєте. that there's time, there's a character on a journey in a play Повірте, що є called life. певне око, Still believes it was що born, дивиться за героєм, який проходить через подорож у часі. and tries as best as it can to maintain its health and sanity and to carry on this game between those two, birth and death. І щоб не відбувалось, воно має початок і кінець, народження і смерть. Спробуйте сфокусуватись на цьому But at least with циклі. mindfulness and with the participatory or Boalian theatre, we're looking inwards and outwards. It's 50-50 awareness. І через усвідомлення 50 на 50 ми наполовину дивимось ззовні, наполовину всередину нас.
And while there is this separation, І поки there є is also це this sense of розділення, lack. This sense, також є if I do відчуття this, I will, недостаточності. Якщо я зроблю це, то я отримую це. or if I don't do this, Або якщо then я this цього will не happen. зроблю, то це трапиться. Or if I go and study with this teaching, or take Або this path, якщо я піду вивчу це, або оберу in this цей life or the шлях, next, I will be free то or liberated. колись в цьому житті я Or if I буду have вільним popcorn and watch a або film, звільненим. for time being. Або Or if I якщо get я просто візьму super попкорн і fit and подивлюсь practice фільм, yoga, my кіно, body то will suddenly буду задоволеним життям. Коли якщо я займусь all this йогою, то це тіло прийде в лад. Відпустіть ці думки зараз. But in the context-oriented arts, we explore the possibility of this phrase. What if? Через контекстно орієнтований It's an invitation to play with театр it. What if all there is ми якраз і досліджуємо цей вислів, що якщо це все, це воно і є все. Як не можу підібрати правильний переклад. What if all there is this that's Що якщо happening right це now? все, це все? And it's just Що якщо все, happening, що it's not happening to anybody. відбувається зараз? Although the appearance of it happening to somebody is also just happening. Що якщо все, що відбувається з кимось, це воно просто відбувається саме по собі. On there being something somewhere else. Some light at the end of the tunnel, or something at the end of the road, or something in the next moment. Щось, як ніби світло в кінці тунелю, щось в кінці дороги, щось в наступний момент, що має відбутись. No, there is nothing else except this. Ні, немає нічого, окрім цього зараз. Right now. Те, що є, це все. Прямо зараз. And this right now is in the moment of my speaking. But it's also І в даний момент, момент мого, коли я говорю, because there is no time. Я ніколи не прослухаю це в майбутньому, тому що немає на це часу. It's just this. Є лише це. And the mind is sitting here thinking about waiting to get this, to get what this is about. It can never, ever get this. It can never, ever have this. Ви ніколи не можете осягнути всього цього, Already here. тому що воно вже і так тут.
And we have never been separate from it. І ми ніколи не були відділені від цього. And then maybe the mind says, yes, but I have karma and I'm conditioned and I have guilt and shame. Але мозок може сказати, що я можу відчувати вину, стид. Not hair on the body of this innocence, if you like, has been touched by anything. It's not even aware of all of that story. It's just this. And this experience of sitting, breathing, цей досвід сидіння, дихання, listening, embodying, appearance of all that happening to somebody. If that's what's happening, that is what's happening. But it's not happening to anybody. I've spent so much time invested in this person, in writing this inner book, of which I'm the author. That's just happening to no one. What if all there is this? Taking a deep breath in. Зробіть великий глибокий вдих, глибокий видих. Deep breath in. A deep breath out.
Deep breath in and holding it. When we breathe out, we can make the ah sound together. 3, 2, 1. Ah. Okay, so I'll just share the final slide, which is the home Я practice поділюсь цим slide. останнім слайдом I think Maya Tita is still нашої in the домашньої labyrinth практики. Алін все ще знаходиться в лабіринті. there. Simply listening to that and trying it. What if all there is this, and the what is this hack? І попрактикуйтесь в цих двох If you like to справах. give that a go over the week, and then we'll have a final session next Monday, І наступного понеділка у нас буде остання which сесія, is що називається the space beyond. So space within, I think. What's this one? «Весь Space простір ззовні». between, and then there's the space beyond. Сьогодні у нас був весь простір між, а наступне заняття – простір зовні. Щось хтось хоче сказати щодо останньої практики? I want to say, I noticed that Я помітила, що carry too ніби much worries with me, and like they don't have any importance. Really. я несу з собою занадто багато страхів, які насправді не такі вже й важливі. While Maya Tita is stuck in silence, which is good. I wish you all a wonderful week. Бажаю всім вам гарного тижня. And thank you for joining me. Дякую, що приєдналися сьогодні. Thank you, Ewan. I lost. Thank you. Ciao. Have a nice week.